Action. Begin? Yeah. Okay. Well, dobry večer. You don't need to translate later. I'm afraid that is all the Russian I will be trying. К сожалению, это весь русский, на который я сегодня готов. Thank you all for inviting me along. Спасибо большое, что пригласили меня. And especially, of course, to Nikolai for organizing this. И, конечно, Коле отдельное спасибо за организацию. I'm thrilled to be talking to you about acceptance and commitment therapy for grief. Я очень взволнован, что могу рассказать вам о терапии принятия ответственности при работе с горем. And as you can see, my name is Dr. Ray Owen. Как вы видите, меня зовут доктор Рэй Оуэн. And I work in the health service in the United Kingdom. И я работаю в системе здравоохранения в Великобритании. I understand from Nikolai that he's put a lot of work into translating these slides for you. Коля сообщил, что большой труд совершил по переводу презентации, и разослал я вам. So the way we thought we'd work this is I'll use my English slides as we go along, and you can relate them to your Russian ones. То, как мы будем сегодня это проводить, я буду показывать на экране свои английские слайды, а вы можете их сопоставлять с переводом, который у вас уже есть. Okay, and my understanding is we're here for 2 hours today, and I'm hoping we can get a good way through talking about this topic. Если я правильно понимаю, у нас с вами сегодня есть 2 часа, и я надеюсь, что мы сможем глубоко погрузиться в эту тему. Okay, so to introduce myself a little more, as I say, I work in the United Kingdom in a very rural area called Herefordshire. Чуть-чуть больше расскажу о себе. Как я уже сказала, я работаю в Великобритании, в сельской местности, в местечке, которое называется Herefordshire. And I'm fortunate enough there to work in, particularly in cancer and hospice care. И мне повезло, я работаю там в хосписе и в учреждениях, которые занимаются онкобольными. And as these photographs sort of illustrate, I spend a lot of time with people facing serious illness. И как вы видите из этих фотографий, я много работаю с людьми, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями. And for a proportion of them who will die, often supporting their families after their death. И многие из них с большой вероятностью умрут, и я также работаю, поддерживаю семьи таких пациентов. And I've been doing that for almost all my career, so for over 25 years now. И почти всю свою карьеру я занималась именно этим. Скоро будет 25 лет, как я этим занимаюсь. But it was with my involvement with acceptance and commitment therapy, which started about 11 or 12 years ago. Но примерно 11-12 лет назад я начала заниматься терапией принятия ответственности. That actually my practice changed, and I found a different way of working with people, which is what I want to talk to you about today. И я заметила, что именно в этот момент моя практика очень сильно изменилась, и именно об этом я и хотела сегодня вам рассказать. Я нашла другой способ работы с людьми. I don't think that the things I say to you will, many of them seem very new, given you already know ACT well. Я не думаю, что многое из того, что я буду сегодня рассказывать, будет для вас чем-то новым, поскольку вы хорошо знакомы с ACT. But as we know in this field, context really matters. Но, как мы знаем, в этой области контекст имеет первостепенное значение. So even if we're talking about those same familiar processes, we can only consider them in context. Так что, раз уж мы все равно говорим о знакомых процессах, о тех же самых процессах, мы все равно их учитываем в определенном контексте. And here the context is of grief and death. И здесь контекст — это горе и смерть. Here's what I hope we can get through today, or a big chunk of it. Вот что я надеюсь сегодня охватить, или во всяком случае большую часть.
We're going to review what we mean by the concept of grief. We will look at the phenomenology of it. Мы посмотрим, что же мы понимаем под понятием горя, посмотрим на это феноменологически. And I want us to spend just a little time on the more traditional models of grief. И немножко времени мы уделим тому, чтобы посмотреть на более традиционные модели горя. Largely so that we can then look at why we might move to a contextual behavioral science approach to grief. И мы это сделаем во многом для того, чтобы затем посмотреть, зачем же нам стоит перемещаться к контекстуально-поведенческой модели горя и научному подходу. And using case examples, look at certain ACT interventions. И при помощи примеров, конкретных кейсов, мы посмотрим на примеры акт-интервенций. And the particular areas of grief I'll be talking about will be typical immediate grief. И те разновидности горя, о которых я сегодня буду говорить, это типичное внезапное горе. And then mostly actually where grief is more of a problem or it is prolonged more. И большую часть времени я буду рассказывать о тех случаях, когда горе становится проблемой, когда оно длится дольше. And if we have time, we will look a little bit at anticipatory grief, so the grief that comes before a loss. И еще мы с вами немножко коснемся темы предвкушающего горя, предвосхищающего горя, которое наступает еще до непосредственной утраты. Okay. Given this is ACT training, you know we're going to try and do this with head and with heart and with hands. Поскольку мы с вами работаем в ACT-модели, вы знаете, что мы будем делать это при помощи головы, сердца и рук. So we'll spend a lot of time trying to get our head around things to understand better. Мы много времени уделяем тому, чтобы в своей голове разобраться, чтобы лучше понять. We will be considering the hands work, what we might be able to do to help people within a session. Мы будем смотреть, что же мы можем руками делать, какую работу мы можем проводить непосредственно в сессии. But none of that makes any sense without doing the heart work as well, the То ни experience. другое не имеет смысла, если мы не проделываем работу в своем сердце, своими переживаниями. And so, in that spirit, I think you will be disappointed if we didn't start with an exercise. И учитывая все это, я думаю, что вы были бы разочарованы, если бы мы не начали с упражнения. So, as with any ACT exercise, this is an invitation, not an instruction. И как и с любым другим акт-упражнением, это приглашение, а не инструкция, не указание. But if you are willing, Но I если вы will хотите, invite you to either close your eyes or cast your eyes downwards. я приглашу вас к тому, чтобы либо прикрыть глаза, либо просто опустить взгляд. And just take a moment to notice what you can hear. И уделите мгновение тому, чтобы просто заметить, что вы можете услышать. What you can feel under your feet or clothing against skin. Можете ли вы почувствовать, что у вас под ногами, или прикосновение одежды к коже? The movement of the breath in and out of your body. Движение воздуха внутрь тела и наружу из него. Just coming present into the here and now. Просто присутствуем здесь и сейчас. And while you're doing that, I will ask you to do something else. И пока вы это делаете, я попрошу вас сделать кое-что еще. I want you to set your intention for these 2 hours. Я бы хотела, чтобы вы сформулировали свое намерение по поводу ближайших 2 часов. So what is it that you want to get out of attending this webinar? Что вы хотите взять для себя из
участие в этом вебинаре. And then ask yourself, why is that important to me? Why does that matter? Затем спросите себя, почему это важно мне? В чем значение для меня? So to skilled ACT practitioners like you know what I'm doing. I'm asking you to connect to your values in what you are doing in these 2 hours. И поскольку вы все матерые акт-терапевты, вы знаете, что я делаю этим вопросом. Я приглашаю вас к тому, чтобы восстановить контакт со своими ценностями в том, что вы делаете прямо сейчас, участвуя в этом вебинаре. So if what you want for these 2 hours is to learn more, to help people, может быть, на этом вебинаре вы хотите узнать больше, чтобы помогать людям, then which of your values does that speak to? Why does that matter? к каким вашим ценностям это относится? Почему это для вас важно? And that other side of values, the qualities of action as well. Есть и другая сторона ценностей, качества действий. So what qualities of action do you want to bring to these 2 hours? Какие качества своих действий вы готовы привнести сюда в течение этих 2 часов? So if you value curiosity, if you value reflectiveness, bring those. Если вы цените любопытство, вдумчивость, вы можете привнести эти качества сюда. Good. And one final thing now. И напоследок. What uncomfortable things are you willing to experience? Какие дискомфортные вещи вы готовы испытывать? In pursuing that goal of learning more or becoming more skilled, what might show up that's not so comfortable for you? Когда вы будете преследовать свою цель, которую вы ставите для себя на эти 2 часа, что может всплыть такого, что для вас будет не очень-то приятным? It could be feeling you don't understand. Это может быть чувство того, что вы что-то не понимаете, It could be irritation. It could be раздражение, boredom. скука. Whatever it's going to take to do this thing in these 2 hours, are we willing to do that? Чего бы не стоило для вас, чего бы не стоили для вас эти 2 часа, готовы ли вы продолжать это делать? And now just return to your breath, return your attention to your breath for a moment. И теперь можно вернуться к своему дыханию. На мгновение вернуть внимание к вдохам и выдохам. And then open your eyes again. И теперь можно снова открыть глаза. Okay. Welcome. We have arrived. Мы прибыли. That's actually a longer version of a skill I teach the hospice nurses. Это более длинная версия того навыка, которому я обучаю медсестер в хосписах. Before they go to a very difficult or upsetting conversation, Перед тем, как они идут проводить очень сложный, печальный разговор, I teach them how to arrive properly. я учу их, как прибыть по-настоящему. That has the same 4 steps that I've just gone through with you. Этот навык состоит из тех же 4 шагов, которые мы с вами проделали сейчас. So that is come into the present moment, Возвращение в настоящий момент, set your intention, постановка своего намерения, connect to your values, связь с ценностями, and engage your willingness to be uncomfortable if that's what it's going to take. и включение своей готовности оставаться с дискомфортом, если придется это сделать. Okay. As we go through, we're going to have pauses for questions.
So at moments I will just say, let's stop and have questions. I understand people might also type them in through a chat channel. Is that something that might happen? So people will alert me to that if questions crop up, but also I will stop at times. По мере того, как мы будем с вами идти по нашему материалу, периодически я буду делать паузы, чтобы вы могли задавать вопросы, но понимаю, что вопросы могут появляться в процессе, поэтому можно их записывать в чате, и периодически будем их зачитывать и отвечать. Okay. So let's get started. Давайте начнем. The simplest question of all really here is what is grief? Самый простой вопрос, который мы здесь задаем, это что же такое горе? And we can take a fairly simple definition like this one. И мы можем с вами взять очень простое определение, например, такое. That it is a reaction to a significant loss in our lives. Что это реакция на значимую утрату в нашей жизни. And that reaction will have many components. Emotional, Эта реакция будет состоять из многих компонентов. Эмоциональной. Including the emotional, behavioral, and physical. Эмоциональные компоненты, поведенческие и физические. And the range of losses this covers is wide. И область, которую покрывает собой горе, очень широка, разнообразна. The most obvious example, I guess, is the loss of a person that we've loved. Самый очевидный, пожалуй, пример – это утрата человека, которого мы любили. And when we are doing grief work with people, this is usually the context that we're doing it in. И когда мы проводим работу с человеком, пережившим горе, как правило, это именно тот контекст, в котором мы работаем. However, the same process applies to lots of types of loss. Но, тем не менее, те же процессы разворачиваются в разных других видах утраты. Loss of a pet, for example. Утрата домашнего животного, например. Sometimes people see the loss of a pet animal as being trivial. Некоторые люди рассматривают смерть домашнего животного как что-то повседневное, обыкновенное. But we have to remember that sometimes an animal has been the best relationship a person has ever had. Но нам важно учитывать, что иногда отношения с животными становятся лучшими отношениями в жизни человека. They will have shown affection. Животные проявляли бы в течение жизни расположение, привязанность. Without being abusive. Не проявляя при этом насилия. Which is something that people sometimes haven't experienced from another human. И иногда это то, чего люди не испытывали ни от кого из людей в своей жизни. So it's understandable that the same psychological process would occur with loss of a pet. Поэтому очевидно, что тот же самый процесс разворачивается у людей при утрате домашнего животного, как и при утрате живого человека. And it's not just about death. И это не только про смерть. So when we come to the end of, say, a job that has mattered a lot to us, that can be a loss that we grieve as well. Если мы закончили работать на том месте, которое значило для нас очень много, это тоже может восприниматься как утрата и вызывать горе. And, you know, here we see a picture from somebody happily retiring from a job. И здесь мы видим на фотографии счастливый уход на пенсию. But even then there may be grief. Но даже в этом случае может быть горе. At the loss of the relationships, the opportunity to live by one's values sometimes. По поводу утраты отношений, утраты возможности жить в соответствии со своими ценностями иногда. And sometimes it's not so much a job as a role that we have lost. Иногда мы теряем не столько работу, сколько свою роль. So, for instance, if
children leave home and we cease to be a parent. Например, если дети уходят из дома, вырастают, и мы больше не можем быть родителями. Or, as this photograph shows, if grandparents lose contact with their grandchildren. Или как здесь на картинке, например, если бабушки и дедушки теряют контакт со своими внуками. And sometimes the losses are multiple all at once. А иногда случается много утрат одновременно. Where we may have multiple bereavements. Где случается много трагических происшествий. And the loss of a home and a home country. Например, потеря дома или родной страны. And maybe loss of contact with your whole culture. Или утрата контакта с целой своей культурой. So the complex grief we find in refugees comes from many sources. То сложное горе, которое мы обнаруживаем у беженцев, исходит из разных источников. Okay. So those are some of the contexts of grief. Это некоторые контексты горя. But let us now focus in on the phenomenology, how grief presents itself. Но давайте теперь обратимся к феноменологии, как горе проявляется. So here's what I want you to do some work for a few minutes. И я хочу, чтобы вы сейчас проделали определенную работу в течение нескольких минут. What I want you to do is bring to mind a person you have met who is or was grieving. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали о человеке, может быть, это кто-то, с кем вы знакомы, с кем вы встречались, который или которая проходит через горе. See if you can hold them in mind. Можете ли вы сейчас удержать образ этого человека в голове? And of course, one of the things that will come to mind is the circumstances of their loss. И, конечно, то, что сразу приходит в голову, это обстоятельства утраты, которые пережил этот человек. So, who died or what went out of their lives. Кто именно умер или что ушло из жизни этого человека. And as psychological therapists, we want to go inside the person as well as looking from the outside. И, будучи психотерапевтами, нам важно погрузиться внутрь человека, а не только смотреть на него или на нее со стороны. So what I'd like you to do now is, thinking of that person, bring to mind three things. И сейчас, когда этот образ человека есть у вас в уме, я хотела бы попросить вас сделать три вещи. Bring to mind thoughts. Сейчас представьте себе мысли, Emotions эмоции and behaviors. и виды поведения. So how did the grief within that person show itself? Как горе этого человека проявляется, In как он terms of показывает thoughts, emotions and behavior. в плане мыслей, эмоций и поведения. Okay, so let's just take 30 seconds or so just to quietly think about that. You may want to write it down. Уделим примерно полминуты тому, чтобы в тишине обдумать это, и, может быть, вам захочется даже записать. Now, if there are
answers to those questions that particularly struck you as interesting or unexpected. Если, замечая эти вещи, отвечая на эти вопросы о горе этого человека, что-то вас удивило, поразило, особенно привлекло внимание, by all means put them onto the chat channel. вы можете этим сейчас поделиться, в чате записать свои наблюдения. And I'm sure Daria will pass some of them through to me in a way I can understand. Я переведу на английский, чтобы Рэй тоже понял. Okay. What I'd like to do is present a case. И что я бы хотела сделать, это представить случай. And answer some of those same questions for the person I have in mind. И ответить на те же самые вопросы по поводу человека, который пришел мне в голову. Okay. So the person I'm about to present is based on a real person. Тот человек, о котором я сейчас буду говорить, основан на реальном человеке. I've changed his name and one or two details of what happened. Я изменил имя и пару деталей того, что именно произошло. And the photograph that's there is not him. It's a stock photograph from the internet. И фотография, которую вы увидите, это не его фотография, а это просто фотография человека из библиотеки изображений из интернета. There's a comment in the chat. Please. Should I share now or after the case? Do that. That'd be great. Okay. I have a colleague. She's going through the death of her husband, and she rejects personal therapy, and she's very aggressive verbally towards her colleagues, and this was surprising for me to notice it right now. Yeah. Oh, good. Well, good noticing, and it's very hard to know how to support somebody at a time like that, isn't it? Очень хорошо, что вы это заметили, и действительно очень трудно найти способ поддержать такого человека. Это я про комментарий в чате от Елены. And there's another one. So can I just follow up on that one, and then I'll take that. Okay. Your colleague who is being angry with the people around us illustrates a core ACT principle. Этот пример коллеги, которая злится на людей вокруг себя, это пример базового принципа ACT. That we can never make sense of a behavior unless we understand its context. Что мы не можем понять какой-то вид поведения, если оно вырвано из контекста. A person becomes angry, we may think they hate their job or that we've insulted them somehow. Человек на нас злится, и мы думаем, может быть, мы что-то сделали не так, может быть, обидели, или, может быть, какие-то проблемы на работе у этого человека. But once we know her husband is dying, we can make a different sense of her anger and her outbursts and react differently. Но если мы знаем контекст, что, например, эта женщина проживает смерть супруга, то мы будем реагировать совершенно иначе, поскольку у нас будет уже представление о контексте этого поведения. Even though we can't know what's going on in her head and in her heart exactly. Даже если мы не знаем в точности, что именно происходит в этот момент у нее в голове или в сердце. Okay. What was the other comment, Daria? The other one was, I notice distancing from other people. I notice that I'm very diving into myself, and it's more difficult to establish social contacts, and I've never thought about that within this framework before. Good. Again, excellent noticing. Опять же, отлично, что заметили про комментарий Жени. And as I'm about to show, there are lots of ways of understanding these reactions. И как я сейчас вам покажу, есть много способов, как можно понять эти реакции. And ACT gives us one useful way of approaching them.
И акт дает нам один очень полезный способ, как с этими реакциями обращаться. Okay. Let me quickly present my case, and we'll hold him in mind while we go through these explanations. Позвольте мне сейчас представить случай, и я более практично тогда покажу, что я имею в виду на этих примерах. Okay, so this is Pete. Pete is 58 years old. Пит, ему 58 лет. And Pete's daughter, Alison, died about 7 months ago, very sadly. И дочь Пита, Элисон, умерла несколько месяцев до этого, очень внезапно. Pete had been very supportive throughout her illness to her and the rest of her family. Питер оказывал очень мощную поддержку в течение всей болезни ей и ее семье. And his daughter appreciated the help, but sometimes felt he was too involved. И дочь очень ценила его поддержку, но иногда ей казалось, что он слишком сильно вовлечен. Okay, so this is the normal stuff of families, isn't it? И это нормальная история для семьи, не правда ли? Sadly, when Alison did die, it was very sudden and quite traumatic. И когда Элисон все-таки умерла, это было очень внезапно и очень трагично. When she did die, she had right at the end some sort of bleed in her brain. Перед самой смертью у нее произошло кровоизлияние в мозге. Which meant that she started to act very oddly and aggressively towards Pete on her last day. И это значило, что она начала вести себя очень странно и очень агрессивно по отношению к Питу в последний день своей жизни. So Pete was left in his last contact with his daughter was her shouting and screaming at him to not take her to hospital. И последний контакт, который у Пита был со своей дочерью, заключался в том, что она на него кричала и ругалась, чтобы он ее не отвозил в больницу. Which was, of course, to do with her brain being affected. И причина заключалась в том, что ее мозг был поврежден в этот момент. However, and he knew that. И он сам это знал. But that still really hurt. Но это все равно было очень больно. Okay. So at the point that I met Pete, И я встретил Пита в тот момент. Here's the kind of things that I was hearing for him. Когда слышал от него вот такие вещи. Okay. If people have access to this slide already translated, У вас есть уже этот слайд переведенный? Then I won't need to read it out and ask Daria to do it word by word. Я не буду зачитывать слово в слово этот слайд. Okay. Broadly speaking, in terms of thoughts, we have his mind very, very busy. В общих чертах мы видим, что его ум очень-очень занят с точки зрения мыслей. Remembering and doubting himself. Он постоянно прокручивает воспоминания, ругает себя. And that gets in the way of him doing his work. И это мешает ему качественно выполнять свою работу. And some suicidal thoughts. И появляются некоторые суицидальные мысли. In terms of emotion, mainly down and sad emotions. С точки зрения эмоций, это, конечно же, сниженное настроение, эмоции грусти. And when I asked him, as I always do, where do those emotions show up in your body? И когда я спрашивала у него, как я всегда это делаю, где в теле проявляются эти эмоции, He describes emptiness in his stomach, он описывает пустоту в животе, heaviness here, тяжесть здесь, в плечах, and tightness in his chest. и сдавленность, напряжение в груди. As ACT therapists, we always need to get into that level of detail of physically where the emotions are showing up.
of course. И нам, как акт-терапевтам, нужно всегда углубляться в такие подробности и расспрашивать о таких физических деталях эмоций. It's not enough to say sadness, guilt. We need to know physically where it is. Нам недостаточно просто сказать грусть, вина, нам нужно понять, где физически это проявляется в теле. And on top of this, his behavior begins to change in unhelpful ways. И поверх этого всего поведение начинает тоже меняться не в лучшую сторону. Withdrawn, angry, and drinking more alcohol. Он очень дистанцируется, изолирует себя, много пьет алкоголя, злится. I haven't chosen Pete because he's particularly special or exceptional. Я выбрал Пита не потому, что он какой-то особенный и чем-то сильно отличается от остальных. He's very much like a lot of people who I see. Он очень похож на многих людей, с которыми я работаю. But for that reason, he's an interesting person to consider in this way. Именно поэтому интересно рассмотреть его ситуацию. Okay. And I hope that you can see similarities and differences between Pete and the person that you were thinking of. И мне интересно, видите ли вы какие-то сходства или различия между Питом и тем человеком, о котором вы сейчас вспоминали. Okay. Okay. So, as ACT specialists, one of the things we might say is this. Будучи специалистами в области акт, одна из вещей, которые мы можем сказать, следующее. Okay. His experience is exactly what his experience is. Его опыт как раз таков, каким и является его опыт. We are not going to consider this as a diagnosis or some other entity that's expressing itself as grief. Мы не будем это рассматривать как диагноз или как некое явление, которое проявляется в рамках его горя. This level of description is more important than any label. Этот уровень описания гораздо важнее, чем любой ярлык, который мы можем повесить. And we also, as humans, always seek coherence. И будучи людьми, мы всегда ищем некоторые соответствия. So we are bound to look for ways to try and make sense of Pete's reaction. Мы все равно попытаемся разобраться в закономерностях реакции Пита. And that's where we end up with things like models of grief. И именно в этот момент у нас и встает вопрос о моделях горя. Now, so let's look at very quickly at some traditional models of grief and then a more ACT-friendly model. Давайте посмотрим на некоторые традиционные модели горя и на другие гораздо более соответствующие акт. Okay. In Britain and in America, these are the models that would be most talked about. В Великобритании и в Америке именно об этих моделях чаще всего будет идти речь. So it might just be these are locally popular, or they might also be familiar to all of you as well. Может быть, они просто в этих местах более известные, может быть, они знакомы кому-то из вас. Okay, so I'll be interested in some feedback of whether you already know these models really well. Поэтому мне будет интересна ваша обратная связь, насколько вы знакомы с этими моделями. Okay, so some of the oldest psychological models of grief Одна из самых старых психологических моделей горя are what we might call the phase models, одни из самых старых — это то, что мы можем назвать фазовыми моделями горя. where there's a feeling that we are going through set steps in our journey of grief. Где есть представление о том, что мы проходим через определенные этапы во время своего путешествия по горю. The most famous of all probably is Elizabeth Kubler-Ross's model. Самая, пожалуй, известная — это модель Элизабет Кублер-Росс, where we have a sequence of denial, anger, bargaining, depression,
acceptance. Где у нас есть последовательность из отрицания, злости, торга, депрессии и принятия. Actually, that didn't start off as a model of grief. That started off as a model of adjustment before you die. На самом деле эта модель началась даже не с горя, а с исследования того, как человек приспосабливается к мысли о том, что скоро умрет. But this model has, certainly in the West, such widespread use in the culture that loads of people know it. Но особенно в Соединенных Штатах эта модель стала настолько популярной, что большинство людей так или иначе с ней знакомы. There's even an episode of The Simpsons that discusses it. Даже в «Симпсонах» про это было. And so if people are interested, I'll send a link round to that bit. It's really funny. Если кому-то будет интересно, я даже ссылочку могу вам прислать, это очень смешно. There are other of these phase models. I've given you another one here. Есть и другие фазовые модели, здесь у вас есть на слайде пример. But what they share in common is the idea that we will pass through these stages before we get to healthy function. Но то, что обобщает эти модели, это идея о том, что мы проходим через определенные этапы последовательно, пока не придем к выздоровлению. And while we do frequently see all these things in grieving people, И мы действительно видим многие эти вещи в людях, переживающих горе. the problem is there is very little evidence that most people go through these steps in this order. Но правда, проблема в том, что есть крайне мало свидетельств в пользу того, что люди проходят именно эти этапы, именно в этой последовательности. So for that reason, pause. But even though we know the evidence is poor, they are still very popular. Но даже учитывая, что мы знаем, что свидетельств очень мало в пользу этих моделей, они все равно остаются самыми популярными. Okay. Another way of looking at it, has been about the tasks of grieving. Еще один способ на это посмотреть, это с точки зрения задач горя. So it's seen people be more active in their grief and actually doing something rather than grief just being something that happens to them. Это идея о том, что людям хочется активности и есть потребность делать что-то в процессе своего горя, а не просто рассмотрение горя как чего-то, что случается с людьми. And any of us who've been around grief will probably recognize these. И если кому-то из вас доводилось сталкиваться с горем, то, скорее всего, для вас это будет знакомо. What's interesting as an ACT practitioner is how some of these touch on ACT processes. И для специалиста в области акт будет интересно, как это соотносится с процессами. So, for instance, task 2 has experiencing the pain of grief. Например, задача вторая — это проживание боли от горя. So this is saying that we have to let the pain be there in order to move forward. Иными словами, нам нужно позволить боли быть для того, чтобы двигаться дальше. And the fourth task has us beginning to invest energy in building some sort of new life. А задача четвертая заключается в том, чтобы вкладывать энергию в построение какой-то новой жизни. Which again for us might be beginning to make us think about committed action a little more. И кто из нас это может напомнить намеренные ценностные действия. Okay. The last one of the more modern models is this dual process model of grief. Есть и более современная модель, двухпроцессная модель горя. Because those other models suggested you did lots of things before you get to normality. Предыдущие модели подразумевают, что нужно сделать много всего, прежде чем вы вернетесь к нормальности. We all know that people are doing normal things
from day one in their grief. Но мы знаем, что люди продолжают делать нормальные вещи, начиная с самого первого дня, будучи в своем горе. So Strobe and Shute said, what we do is we swing backwards and forwards. Поэтому то, что предложили Строуп и Шут, это что мы день за днем качаемся, как на маятнике, туда-сюда. So within a single day, we will do a whole variety of things. В течение каждого дня мы делаем много разных вещей. And some of them will be over here, will be about the loss itself. И многое из того, что мы делаем, будет относиться к левой части, к самой утрате. And some of them will be about building a new future. А вторая часть будет касаться правой части построению будущего. And as we swing between the two within a single day, И пока мы качаемся от одной части к другой в течение одного дня, that's all against a background of normal, everyday activity. все это происходит на фоне нормальной повседневной деятельности. Okay. One more model, very quickly. Еще одна модель, очень быстро. This is the continuing bonds model, Это модель длящихся, продолжающихся связей. which boils down to a single idea, И всю теорию можно свести к единственной идее, but I think, a very worthwhile idea. но мне кажется, эта идея очень достойной. Okay. That we, in older models of grief, we used to talk as if the goal of grief was to let go of the person who's died. В более ранних моделях горя мы говорили о том, что как будто бы есть необходимость прожить это горе для того, чтобы отпустить того человека, которого мы потеряли. But if you have grieved, I'm sure most of you have had your own experiences of grief in your life. Но если вы когда-нибудь переживали горе, а я думаю, что большинство из вас имели какой-то опыт горевания в своей жизни. And even if you haven't yet, you will have met people who have. И даже если вы этого еще не переживали, то наверняка вам встретятся люди, которые проходили через это. You know inside of yourself, you never let go of that person completely. То вы знаете внутри себя, что никогда до конца не отпустите этого человека. They're always with you in your head and in your heart. Они всегда с вами в голове, в сердце. So the task of grieving is to build a new sort of relationship with that person. Поэтому задача горя заключается в том, чтобы выстроить новые отношения с этим человеком. A relationship with the person as you carry them within you. Отношения с тем человеком, которого вы носите внутри себя. Even though they are not out there in our lives anymore. Даже если этот человек уже не присутствует снаружи в вашей жизни. Which seems to me quite an appealing addition to any of these models. И мне это кажется очень притягательным дополнением ко всем предыдущим моделям. Okay. So those are the classic models of grief, including two of the more recent ones. Это классические модели горя, включая две последние, которые мы упомянули. Set out there. Это просто... So what we want to do is think about how they apply to how we can help a person. Нам нужно подумать о том, как эти модели применимы к тому, что мы можем сделать, чтобы помочь людям. And particularly then begin to think, where does that sit with ACT and contextual behavioral science? И особенно, как это все увязывается с АКТ и с контекстуально-поведенческой наукой. Okay. Okay. Obviously, if there are questions or comments about this bit on other models, please feed them through, and we can I can respond to them. Очевидно, если у вас есть вопросы по этим моделям или по тому, что мы будем обсуждать дальше, всегда можете записать. There is actually a question, but not about models. Anything goes.
Is there a context of grief about oneself, about the person, about myself? Yes. Well, absolutely. If we think of grief as a process of adjustment to loss, Вопрос про контекст горя по самому себе. Если мы думаем о горе как о процессе приспособления к утрате, then absolutely the loss could be some aspect of self. с этой точки зрения утратой может быть потеря какого-то аспекта самого себя. So as we live our lives and change, Мы живем своей жизнью и меняемся. we might lose fitness, might lose hair, we might lose youth and beauty. Мы можем потерять физическую форму, волосы, молодость и красоту. Obviously, I haven't lost any of those. Очевидно, я этого ничего не терял. Lots of aspects of self change, and the grief is there. So yes, that's a really good point to make, whoever made it. Thank you. Конечно, все это тоже воспринимается как потери, как утраты, и спасибо за это наблюдение, спасибо, что вы упомянули об этом. And in fact, I wasn't going to say this, but it's just come into my head. И мне сейчас пришла в голову идея, я изначально не собиралась об этом говорить. I think one of the biggest mistakes that new ACT practitioners make is this. Мне кажется, что одна из самых больших ошибок, которые делают новички, практикующие акт, We can move too fast towards change. Мы можем слишком быстро переходить к переменам, without leaving space to grieve for the source of that change. и не оставляем пространства для того, чтобы погоревать по поводу источника этих перемен. So the loss of a relationship that's been broken up, or the loss of a hope for the future. Это утрата отношений, с которой мы завершаем, или утрата надежды на будущее. Of course, we will help the person move forward with their values and deal with thoughts and feelings. Конечно же, мы можем человеку двигаться вперед навстречу ценностям, оставаясь в контакте со своими чувствами и мыслями. But first, we need to make room to acknowledge those feelings, that there is grieving to be done. Но прежде всего нам необходимо дать пространство для того, чтобы признать эти чувства и признать, что происходит процесс горевания. Okay. So yes, thank you for the observation. Спасибо за это наблюдение. Okay. With the vast majority of losses, and I'm going to now mostly talk about bereavement, I'm guessing. С большинством видов горевания, о которых мы сказали, и больше всего я буду говорить как раз об утрате, о горевании. We absolutely don't need to be thinking in terms of doing therapy with people. Нам точно не стоит думать о терминах в ключе проведения терапии. Grief is not an illness, grief is not a dysfunction or an abnormality. Горе — это не болезнь, это не дисфункция, не что-то ненормальное. It is an absolutely normal part of our lives. Это совершенно нормальная часть нашей жизни. And we do help those who are grieving, but not with therapy. И мы помогаем тем, кто горюет, но не при помощи терапии. These are the things that people need. Это те вещи, которые нужны людям. Ordinary human compassion. Обычное человеческое сострадание. Companionship, if people are ready for it. Присутствие в компании, какое-то содружество, если люди к этому готовы. Practical supports to bring food, to bring drink, to help the people. Практическая поддержка, чтобы принести еды, чтобы принести воды, чтобы помогать
с простыми вещами. And it would appear ritual really helps as well. И похоже, что ритуалы тоже очень помогают. So many cultural traditions and faith traditions have strongly established rituals. Во многих культурах есть очень четко закрепленные традиционные ритуалы. And in a world where those faith traditions are not as strong as they used to be, И в мире, в котором мы живем, религиозные, связанные с верой, традиции уже не настолько сильны, насколько они были раньше. we begin to see new rituals emerge to serve exactly the same function. Мы видим, как появляются новые ритуалы, которые выполняют ту же самую функцию. So here is a photograph. Now, I don't know if this happens in Russia. If somebody has died in a road accident, often relatives will put flowers by the place that the person died. Например, не знаю, происходит ли такое в России, но во многих зарубежных странах, если человек погиб в автокатастрофе, то родственники приносят цветы на то место, где этот человек погиб. Other modern rituals can include things like releasing helium balloons into the sky. Еще другие ритуалы, которые сейчас появляются, это, например, запуск гелиевых шариков в воздух. So these are the core human responses to a person who's grieving. Это базовые человеческие реакции на человека, который проживает горе. And they're there because grief is universal. И они присутствуют и так распространены именно потому, что горе универсально. Okay. Now, I particularly like this phrase, and I hope it. I'm sure Nikolai's translation is as elegant as the original. И мне особенно нравится эта цитата, и я уверен, что перевод Коли столь же элегантен, как и оригинал. But the risk of love is loss. Но риск любви в утрате, And the price of loss is grief. а цена утраты — это горе. So we do not get to love people without the likelihood being that we will grieve. Поэтому нам не доводится любить людей без вероятности того, что нам придется по ним горевать. The only way to have a life without grief will be to have a life without love of person or of anything in your life. Единственный способ прожить жизнь без горя — это прожить жизнь без любви к другому человеку или к чему бы то ни было. So if it's this universal, why do we even need to think of an ACT model to do Если with? это настолько универсально, то почему мы вообще заводим разговор о применении модели ACT по отношению к горю? Well, I'd say because there are certain things that really fit within how we see things from an ACT perspective. Но я бы сказала, что это связано с тем, что многие вещи очень соотносятся с тем, как мы рассматриваем переживания с позиции ACT. Okay. Because we're talking about pain which is inevitable and can't be fixed. Мы говорим о боли, которая неизбежна и которую нельзя починить. That people so easily become stuck on thoughts and memories when they're grieving. Люди настолько легко застревают в своих мыслях, воспоминаниях, когда проживают горе. That people end up doing unhelpful things to manage strong emotion. Люди начинают делать не очень полезные вещи, чтобы справиться со своими чувствами. That grief can touch the very heart of our purpose and our meaning in life. И горе может затронуть самое сердце нашего ощущения смысла жизни, нашего предназначения. And as that last point says, also relates to our sense of self. И также, как последний пункт на этом слайде указывает, горе очень связано с нашим ощущением себя, нашего self.
So in order to do that, we're going to go back to the person that we thought of before. И теперь, чтобы перейти к работе, мы вспомним о том человеке, о котором мы думали до этого. And I'm going to ask you to do a piece of work. И я попрошу вас сейчас проделать работу, which will have the benefit as well. I'm going to ask you to take 4 or 5 minutes to do a particular thing. И я попрошу вас сейчас уделить 4 или 5 минут на то, чтобы проделать конкретную вещь. This should look fairly familiar to most of you. Это должно выглядеть слегка знакомым большинству из присутствующих. I want you to basically fill in these boxes. Я попрошу вас заполнить эти квадратики. For the person that you were thinking about. Для того человека, о котором вы сейчас думали. You may well not know the contents of them, but I want you to spot where the gaps in your knowledge are. Может быть, не удастся заполнить все их полностью, но в этом случае я прошу, чтобы вы заметили, где именно остались пробелы. And if necessary, you can make things up just to see what might go in that box. И если необходимо, вы можете даже что-то додумать, чтобы представить себе, что могло бы оказаться в этом квадратике. So just take 4 to 5 minutes to think of that person and start to put things into those boxes. And during those 4 to 5 minutes, that gives Daria a break, because I know it's very exhausting work doing this live translation. So it'll be a break for her, and it'll be a chance for me to get another glass of water. So 4 to 5 minutes, quiet work, and then we recommence. Okay? 4-5 минут на то, чтобы заполнить эту схему, и это будет возможностью мне сделать перерыв от томительной работы, и Рэй пойдет нальет воды, и через 4-5 минут возвращаемся с заполненными таблицами. And if any comments come through on the chat, we'll deal with them at the end of that period. И если у вас будут возникать вопросы, комментарии, можете писать в чате, и после этого перерыва рабочего мы к ним вернемся. Okay, off you go. Поехали. So there's one, if one of the values was conversations in the presence of this person who is gone, is it possible to replace it with another value? Okay. Good question. And there is actually another one, a comment, sometimes not a loss, but the process of waiting of a child to be born, a child which hadn't been planned, can also look like a grief of previous life. Yeah. Yeah. It's surprising. Can we
consider it an experiential avoidance if a person refuses to establish new ways of interaction with people. For example, a person doesn't want to change values which were connected to the person who died, and this makes the person not go into new experiences. Okay. And also, is it grief to expect a loss, to anticipate loss? For example, when we are waiting for a loved one to die? And Kola replied that yes, we also have it in the presentation, the anticipatory grief. Yeah, but it's worth picking that up. Yeah. Okay. Good. So some excellent questions that have come in there. Очень здоровские вопросы в чате у нас появились. And what I will do is I will address those now. И сейчас я обращусь к вопросам, которые появились в чате. And while I'm doing that, if anything struck you while you were doing that exercise, И после этого, если в процессе выполнения упражнения что-то вас особенно поразило, feel free to contribute that to the chat channel as well. Something you noticed that struck a chord. I don't know. Is that a metaphor in Russian? И вы можете написать о чем-то, что особенно вас поразило, что затронуло глубинные струны вашей души в процессе выполнения этого упражнения. Okay. There's also a question: how do we tie together presence in the present moment and contact with the present moment and the context of anticipatory grief? I'm not sure I've quite understood that one, Daria. How can we stay present in the present moment within the context of anticipatory grief? Yeah. Okay. Okay, so let me address each of those in turn. I won't go on too long because I want us to have time for these other matters, but they are such good points. Я коротко сейчас обращусь к каждому из вопросов и не буду долго описывать, потому что нам еще многое нужно охватить. Но это очень хорошая идея. So one of the points was about grieving for the loss of the previous life. Был комментарий по поводу горя о прежней жизни, об утрате прежней жизни. And the example given was birth of a child who wasn't really expected or planned, I guess. И причина этой утраты заключается в рождении незапланированного ребенка. Then absolutely, I mean, it is the same process. Это тот же самый процесс. Yeah, sorry, we okay? Yeah. Действительно тот же процесс горя и утраты. Okay. As it is for the loss of an anticipated future as well. Также это можно считать утратой того будущего, которое человек ожидал до этого. I guess one of the clearest examples we get of that is when it becomes clear that a child has a disability. Мне кажется, особенно яркий пример такого процесса – это рождение ребенка с инвалидностью. Where, as parents, we may have expected the future to go in a certain way and been really looking forward to it. Когда мы, как родители, например, ожидали какого-то будущего, ожидали, что будущее будет разворачиваться определенным образом. And then come to realize it's actually going to be quite different from that and hard in other ways. И мы внезапно обнаруживаем, что все пойдет совершенно иначе и будет гораздо труднее. But again, the good news for us is that the same ACT processes can help in that situation.
Но хорошая новость для нас заключается в том, что те же самые процессы акт могут помочь в этом случае. So long as we allow there to be room for the grieving and validate the process of grieving, И пока мы даем пространство для процесса горевания и валидируем то горе, которое проживает человек, then we can use the usual act processes to try and help a person live well, even though things are worse than they expected. в этом случае мы можем использовать процессы акт, чтобы помогать человеку жить хорошо, даже несмотря на то, что все пошло не так, как планировалось изначально. One of the other questions was about, it was a really good, really interesting one. If conversations with, say, your partner has really mattered to you and they've died, Был очень интересный вопрос. Если, например, разговоры с любимым человеком действительно были очень значимыми для вас, и этот человек умер, can that really be replaced with someone else? можно ли действительно это заменить кем-то еще? And again, I think any approach to working with grief will touch on this, right? Я думаю, что любой подход по работе с горем все равно касается этой темы, так или иначе. But here's where ACT is really useful. Но именно здесь акт становится особенно полезен. Because we can both make room for that, the loss and the pain. Потому что мы, с одной стороны, можем предоставить место для утраты и для боли. And recognize that a part of the context has changed forever. И признать тот факт, что часть контекста изменилась навсегда. And gently begin to look at what values underpinned that activity. И мягко начать смотреть, какие ценности лежали в основе того, что было важно. So if it was connection with another person, if it was cooperation in life, если, например, ценностью было взаимодействие, взаимосвязь с человеком и кооперация, then in the longer term, we can help a person look to find those things. То в долгосрочной перспективе мы можем помочь человеку отправиться на поиски этих вещей. But with two really important reservations. Но с двумя очень важными уточнениями. One of which is they're right, it won't ever be the same. Первая идея заключается в том, что они правы, точно так уже никогда не будет. But even if it's not the same, that doesn't mean it's not of value to a person. Но даже если не будет в точности так же, это не значит, что будет менее ценно. So that's one point. The other point is you can't do it too quickly. А второй важный момент заключается в том, что нельзя этого делать слишком быстро. It may take a while for the person to build up to wanting to be close to others again. Может потребоваться время на то, чтобы человек стал готов к тому, чтобы захотеть быть с другими людьми снова. And when they are ready for it, we may need to help them with what shows up inside them as they do it. И когда уже они будут готовы к этому, мы можем помочь им замечать, что начинает появляться внутри, когда они начинают это делать. Which goes back to another of the comments that came through, which was, is it experiential avoidance if a person backs off that kind of contact? И это нас приводит к следующему вопросу, который был в чате. Является ли это экспериментальным избеганием, если человек начинает избегать контакта с другими людьми? And the answer to that is, well, yes. И ответ – да. But remember, experiential avoidance isn't a bad thing. It isn't in itself a bad thing. Но важно помнить о том, что экспериментальное избегание само по себе не является плохим по сущности своей явлением. It's only a problem when it's unworkable. Оно становится проблемой только тогда, когда оно не работает. So, if I have a headache this evening, например, если у меня сегодня вечером случится головная боль,
I'll take 2 paracetamol to get rid of it. Я выпью 2 таблетки парацетамола, чтобы от нее избавиться. That's experiential avoidance. I avoid the experience of the pain. Это тоже будет экспериментальным избеганием. Я избегаю ощущения боли. And there's no problem with that whatsoever. That doesn't make my life any worse. И в этом нет совершенно никакой проблемы. Это никаким образом не делает мою жизнь хуже. Experiential avoidance, it becomes a problem if it gets in the way of people living by their values. Экспериментальное избегание становится проблемой только тогда, когда встает на пути у человека и мешает жить в соответствии со своими ценностями. So that grieving person, if we get them to the point where they want to start making contact again, И если мы с этим горюющим человеком в какой-то момент доходим до той точки, где он или она готовы начать снова взаимодействовать с людьми, then we may need to support them, because there will be a natural tendency to experiential avoidance. В этот момент нам необходимо будет поддержать этого человека, потому что проявится вполне естественное стремление к экспериментальному избеганию. And we can use all our usual ACT skills to help the person stay with the feeling, make room for it, and move forward. И мы можем использовать свои привычные навыки АКТ для того, чтобы помогать человеку оставаться в контакте с тем, что происходит, прочувствовать это и двигаться дальше. Okay, so I'm wondering, did more comments come in about the exercise? Yes. It's okay. Another question and a comment in general. Okay. Anything I need to hear right now, do you think? Well, I can read out the question and you can decide whether or not to answer it right now or maybe later. Okay. Cool question. Yeah, good decision. Okay. So the first question is, what helps a person change their perception of a person inside themselves, the inner perception of the person that they've lost? Is it the change of thoughts, emotions, behavior? Wow. That's a really good question. It kind of feels a bit huge for this second. Let me hold on to that and see if I can come back to it. Вопрос Оксаны воспринимается очень большим и действительно глубоким, и в эту секунду я вряд ли на него отвечу, поэтому пока подержу у себя в голове. And also a comment that's curious that if we look at the wider context, then grief awaits a person each time when something happening in reality doesn't correspond to expectations, and expectations especially in the fields that had been important to that person. Yeah. That's a very nice comment. We can see that as being like rule-governed behavior. Очень хороший комментарий. Мы можем на это посмотреть как на поведение, руководимое правилами. Our minds try to establish patterns and rules in any given situation. Наш ум в каждой ситуации пытается установить свод правил и суждений. And sometimes they predict well, and we're fine to follow them. И иногда получаются вполне хорошие предсказания, и мы можем им следовать. But then we just have to decide what to do when it doesn't fit. Но тогда нам приходится решать, что же мы будем делать, если будет несоответствие. Because the danger is we blindly follow the rule and the prediction. Часто мы слепо следуем правилу или предсказанию, rather than tracking what's actually happening inside us and around us. Вместо того, чтобы отслеживать, что на самом деле происходит внутри нас и снаружи. Okay, thank you. Right, I am going to move on.
Я пока пойду дальше. Because remember Pete? Если мы вспомним Пита, Here's one way from an act perspective of making sense of his experiences. вот один способ, как можно с позиции акт разобраться в том, что он переживает. Okay, so there's lots of ways of understanding Pete's experience. Можно многими способами понять переживания Пита. And this is just one way. This is just the act way. Other approaches are fine too. Это только один из способов, это способ, соответствующий акт, и другие способы также хорошо подходят. Okay. But here's what we see. Loss of contact with the present moment. Но вот что мы видим. Потеря контакта с текущим моментом. Okay. Not that that's wrong or bad, but it's beginning to get in the way. Не то чтобы это было плохо или неправильно, но это начинает мешать. Getting stuck in some very strong stories or rules about himself. Застревание в очень мощных историях и правилах по поводу самого себя. Then fusing with those and other thoughts. Спутывание с некоторыми из этих мыслей. You know, this is why he can't work well, because he's in his thoughts here. И именно поэтому он не может хорошо работать, потому что он в этих мыслях вот здесь. And as understandable as his strong feelings are, he tries to avoid them. Oops. И хотя очень объяснимо, почему эти чувства настолько сильные, он их пытается все равно избегать. Coming over here, he's lost contact with his values. И возвращаемся сюда, он потерял контакт со своими ценностями. Because life seeming pointless, and he's now telling himself that only his daughter really mattered in his life. Он действительно потерял то, что было важно, и теперь он говорит себе, что дочь была единственным, что имело смысл в его жизни. And consequently then, we're seeing a lack of committed action. И как следствие мы видим недостаток намеренных, мотивированных действий в том, что он делает. Okay. So in one sense then, that is just a very, very classic act formulation. С одной стороны, это классическое формулирование случая с позиции акт. And I'm sure all of you have done the equivalent of this many times with people. И я уверен, что многие из вас проделывали нечто подобное со многими другими людьми. But again, you see, this shows us the strength of the model. Но это нам показывает мощь модели. We could do this formulation for people in all sorts of circumstances, as well as grief. Мы бы могли проделать такое же формулирование с людьми, переживающими любые другие вещи, помимо горя. And what is nice about it is it begins to tell us how we can help him. И то, что в этом хорошего, то, что эта модель помогает нам понять, что необходимо делать для того, чтобы помочь двигаться дальше. So in many ways, the processes that we do with a person who's grieving aren't that different to any other act work. И с этой точки зрения, то, что мы делаем с человеком, который проживает горе, не сильно отличается от того, что мы делаем во всей остальной работе, связанной с актом. But a point I always make when I'm teaching about ACT for physical health, which is probably my kind of main area. Но то, что я делаю каждый раз, когда обучаю акту при работе с физическим здоровьем, это основная моя специализация, is that we are talking about universal processes in specific contexts. Мы говорим об универсальных процессах в специфических контекстах. And context really matters. И контекст по-настоящему важен. So I'm not going to insult your ACT knowledge by describing basic ACT skills from here on in.
И я не буду оскорблять ваше знание акт, описывая вам базовые акт-процессы. But I want to point out a few specific things from this context that can help your work in grief. Но я хотела бы подчеркнуть отдельные подробности, которые особенно помогут вам при работе с горем. Okay, so here we go. Making room for difficult thoughts and feelings, core act stuff, isn't it? Создание пространства для сложных мыслей и чувств, базовая штука в акт. And the usual metaphors apply beautifully. И привычные метафоры здесь тоже прекрасно подходят. So I don't know if you got the chance to translate any of the text on this, Nikolai. No, but this is worth taking the time for somebody to translate this into Russian. Эта картинка не была переведена, но имеет смысл уделить время тому, чтобы перевести ее на русский. Somebody may already have done it. It's a very old act metaphor. Может быть, кто-то это уже и сделал. Это очень старая акт-метафора. But a very talented British cartoonist from the act community drew this beautiful illustration. Но очень талантливый иллюстратор из акт-сообщества сделал эту картинку. So this is an example of the usual metaphors working well in grief. Это пример того, как привычные метафоры отлично подходят при работе с горем. What's nice about the beach ball metaphor is it's very physical. Хорошая особенность метафоры пляжного мяча – это что она очень физическая. Even if you've never actually been in a swimming pool and pushed a ball underwater. Даже если вы никогда не были на самом деле в бассейне и не пытались запихнуть надутый мяч под воду. My experience is that most people, even just hearing it, can feel the ball push back up against them. В моем опыте большинство людей, как только слышат об этом, практически физически начинают чувствовать, как пытаются погрузить мяч под воду. And that then means we've got these multiple modalities of the idea. It's coming in different channels. И тогда у нас включаются сразу множественные модальности этой идеи, мы используем сразу несколько каналов. And as you go further through therapy with people, they tend to remember this kind of thing really well. И если мы продолжаем работу в русле акт с этим человеком, то обычно такие вещи хорошо запоминаются. And we can say, is that feeling like you're pushing that beach ball underwater again? И мы можем сказать, похоже, что сейчас вы снова как будто пытаетесь этот надутый мяч опустить под воду. And look, I know I wave my hands about like a crazed person. И я знаю, что я сейчас машу руками, как будто сошел с ума. But it's a really good thing in act therapy to use lots of gesture, lots of movement, be big. Но это действительно очень хорошая история в акт двигаться как можно больше, использовать жесты, использовать широкие жесты. Okay. We know the monster in the closet. Мы знаем монстра в шкафу. That if we keep imagining it, keep looking away, it gets bigger and scarier. That's classic act, isn't it? Если мы начинаем отворачиваться, делать вид, что там никого нет, то монстр становится все страшнее. Это тоже классическая история актовская. Sure. Okay. But here's a specific grief one. Но есть и классическая штука, связанная с гореванием. Okay. So my experience is that in England, people will talk about this often. В моем опыте в Великобритании люди часто про это говорят. And that's the phrase of the dam is about to break. Фраза, что плотину вот-вот прорвет. Okay, so that is as if there's a crack in a dam. Как будто есть трещина в дамбе. And if you allow the emotions to flow out of it like this.
И если вы позволите эмоциям так вот вытекать, then what's going to happen is the dam will break and everything will flood. то, что произойдет в результате, это что дамба прорвется и все это вырвется наружу. And you will not be able to put it back together. И собрать это заново уже не получится. Okay, so that's the metaphor. The target of the metaphor is this. Это сама метафора. В чем же цель этой метафоры? The target is, if I allow myself to express feelings, I will explode. Если я позволю себе испытывать эти чувства, то я взорвусь. So I must guard against expressing feelings. I must hold them in, or Поэтому else я должен защищаться от выражения этих чувств, удерживать их внутри, иначе this will happen. Произойдет вот что. Okay. And I do hear that from people, and we need to acknowledge what a scary thought that is. И я часто слышу об этом от людей, и нам нужно признать, насколько страшна эта мысль. And I then begin to talk to them about a slightly different metaphor. И я тогда начинаю с ними говорить немного о другой метафоре. Because maybe we're not dams. Может быть, мы не дамбы. This is near where I live, and when I go to work, I drive along this road here. Это то место, вблизи которого я работаю. Я вот по этой дороге езжу на работу. It's very beautiful. We get beautiful flowers in spring. Это очень красиво, и весной у нас цветут красивейшие цветы. And it's been beautiful for hundreds of years. This is an old painting of this point here. И так красиво уже сотни лет, и здесь вы видите старинную картину, изображающую вот это конкретное место. It's lovely, and here's the point. Here's the river Lug, tiny little river, beautiful. И вот здесь протекает малюсенькая речушка, очень красивая. And about twice a year, и примерно дважды в год происходит вот что. About twice a year it floods. Примерно дважды в год она выходит из берегов. So these are photographs of exactly the same place I just showed you. Это фотографии ровно того же места, которое я только что показал. Because those fields are actually a floodplain. Это заливные луга на самом деле. And here's the thing about rivers. They do rise and they fall. И это особенность рек, они действительно поднимаются и опускаются. And sometimes, under certain circumstances, they rise a lot. И при определенных обстоятельствах они действительно сильно, их уровень действительно сильно поднимается. And the water then breaks the banks and floods a huge distance. И тогда вода просто выходит из берегов и разливается на огромные расстояния. But here's the thing, it's meant to do that. Но история в том, что так и задумано. This is a floodplain. It has happened for thousands of years. It absorbs the water, and then Это заливные луга, так происходит уже тысячелетиями, и эта земля впитывает воду. The sheep will go onto higher ground. They'll be safe. Овечки уйдут в более высокие места и будут в безопасности. And after a week or so, the water goes back down. The fields dry out. It smells a bit for a week, and that's it. Через неделю вода уходит, поля просыхают, немножко неприятно пахнет, а потом и это проходит. It works perfectly like it's worked for 1,000 years. Работает так же прекрасно, как работало тысячелетиями. So long as you don't try to build on it. До тех пор, пока вы не пытаетесь что-то там построить. If you try to build on it and put big walls by the river to stop it flooding, если вы пытаетесь там что-то построить и выстроить мощные стены, чтобы воду удерживать в реке, if you do that, then you get this. Если вы пытаетесь это сделать, то получается вот что. So when the terrible flooding happened in New Orleans after Hurricane Katrina, Когда Новый Орлеан затопило после урагана Катрина,
the damage and the loss of life wasn't from the hurricane itself. Урон и потери жизни были не из-за самого урагана. It was because they attempted to put levees, to walls along the side of the river and then built on the floodplain. Проблема произошла из-за того, что люди попытались выстроить стены и удержать реку в берегах и строить на заливных лугах. Okay. So, you may well ask, why are we talking about this? Вы можете меня спросить, почему мы про это говорим? Okay. So this is where we go back from the what we would call the vehicle of the metaphor. Здесь мы говорим о переходе от транспортного средства метафоры. Yeah. And go back to the target, what the metaphor is about. И переходим к мишени метафоры, к цели, о чем она, зачем она. So we are changing the dam bursting story Мы меняем историю прорыва плотины to saying the river will rise and flood sometimes. И переходим к идее о том, что река будет выходить из берегов и иногда будет затапливать местность. And if we can allow the flood to happen, all will be well. И если мы позволим этому затоплению произойти, то все будет хорошо. But if we try to constrain the river and keep the water in it, Но если мы пытаемся сдержать реку и удержать воду внутри, and just carry on as if there were no river and no flood, и продолжать, делая вид, что никакой реки и потопа вообще нет, then we end up with far more problems in the long term. вот тогда у нас будет в долгосрочной перспективе гораздо больше проблем. Okay. I hope that makes sense. Надеюсь, это понятно. Okay. Again, if there are queries or you're asking what the hell was that all about, just send it through and I'll apologize. Если у вас есть сейчас мысль о том, что это была за чертовщина, вы можете тоже про это написать в чате, и я извинюсь. Okay. I'm going to do the same again. I'm going to talk about a very common act metaphor and then talk about how we can tailor it to a grief situation. Я сейчас упомяну еще одну очень распространенную метафору и скажу, как мы можем это подстроить именно для работы с горем. Okay, so in honor of the recent ACT World Conference that was in Dublin, Ireland, В ключе недавней конференции, которая произошла в Дублине, the coin here is an Irish coin. Здесь ирландская как раз монетка. So we all know that we say that values and pain are two sides of the same coin. Мы всегда упоминаем, что ценности и боль — это две стороны одной и той же монетки. You cannot throw one of them away without throwing the other one away. Нельзя выкинуть одну сторону без того, чтобы выкинуть вместе с ней вторую. So let's take our next step and say love and sorrow are two sides of the same coin. Что если мы продолжим и скажем также, что любовь и грусть — это тоже две стороны одной монетки? The only way you can avoid sorrow is to never love. Единственный способ избежать горя и грусти — это просто никогда не любить. So again, two sides of the same coin, same metaphor, but now translated into a grief context. Та же монетка, та же метафора, переведенная в контекст горя и утраты. Okay. This might be a very specific cultural reference, which means nothing to anybody here. Это может быть очень тонкая отсылка к культурному контексту, и, может быть, для присутствующих это вообще не будет иметь смысла. Doctor Who, right? Doctor Who, yes. So, a very long-lasting British television program. Очень долго играющий, долго длившийся британский сериал. Contains this, which is an unlikely-looking time machine. В нем присутствовала вот такая очень не похожая на машину времени, но машина времени. Okay.
we know ACT people are geeks at heart. We've got to express it sometimes. Мы знаем, что акт-люди в глубине души своей nerds. Nerds. I Nuts? don't know the Russian word. Nerds, what's the Russian word? Долбанутый немножко. В хорошем Okay. смысле. Надо же это иногда выражать. Okay. It's hard to translate, but we found. Okay. So here is the time machine question. И вот же вопрос, в чем состоит вопрос машины времени. And you, like any move within a therapy session, you judge it in context. Любой шаг в процессе терапии важно оценивать в контексте. So if you feel your patient trusts you and you have empathy with them, you can ask this. Если вы чувствуете, что ваш пациент сильно вам доверяет, и вы способны проявлять эмпатию к нему или к ней, то можете спросить вот что. So you have told me about the depth of your pain and your sorrow. Вы рассказали мне о глубине вашей боли, вашей печали. And that you constantly think of the person and you can't sleep. И что вы постоянно думаете об этом человеке и не можете спать. Okay. What if I were to tell you that I have a time machine outside? Что если бы я сказал вам, что у меня здесь за дверью машина времени? Okay. And we can go back in time. И мы можем вернуться в прошлое. We can go back in time to the day before you met the person who died. Мы можем вернуться в тот момент, в прошлое, за день до того, как вы познакомились с тем человеком. And you walk the other way. You make sure you never meet them. И вы идете в другую сторону и делаете так, чтобы точно не встретиться. Okay. So you never knew them. You never even knew that they died last year. И вы никогда не знали этого человека, не были знакомы, и даже не в курсе, что в прошлом году он или она умерла. So you've lost nothing. You're not sad. You're sleeping fine. Вы ничего не потеряли, вы не грустите, прекрасно высыпаетесь. The price for it is you never got to spend any time with them. You never got to know them. И цена этого заключается в том, что вы не провели с этим человеком совершенно никакого времени и никогда не узнали его или ее. So if I really did have that time machine, would you use it? Если бы у меня действительно была такая машина времени, воспользовались ли вы бы ей, In order to remove this pain? чтобы убрать эту боль? Okay. I've had a handful of people say yes. И мне достаточно много людей отвечают «да». Particularly if the relationship had been difficult or violent at times. Особенно если отношения были порой сложными и жестокими. But the vast majority of people's answer is no, I wouldn't. I would still meet them, even if it leads to this pain. Большинство людей отвечают, что нет, я все равно бы хотел встретиться, познакомиться, даже если это приводит к такой боли. And we acknowledge that. И мы это признаем. And we pause with it. Мы делаем паузу. And then we do a bit of relational framing, for those of you who like your RFT. И потом мы делаем немножко реляционного фрейминга, если вы любите РФТ. So we make that answer equivalent to noticing you're willing to pay this price. И мы тогда проводим параллель между этим ответом и обращением внимания на то, что вы готовы выдерживать эту боль. So your grief is the price you are choosing to pay to have had this life with the person. Ваше горе — это та цена, которую вы выбираете заплатить за возможность узнать этого человека. Now, in good ACT terms, that
of course, doesn't take the pain away. И в духе акт, конечно же, это не убирает боль, But it can change the relationship to the pain. но это помогает изменить отношения с болью. So I won't go through all of this. Look at Я it at your leisure. не буду подробно все это рассказывать, вы можете сами прочитать. What we are doing here is we are transforming the function of the pain. То, что мы здесь делаем, это мы трансформируем функцию боли. So rather than the pain of grief being the opposite of a loving, fulfilling life, Вместо того, чтобы говорить, что боль от горя – это противоположность насыщенной и наполненной любовью жизни, what we are doing is we're making the pain of grief part of a loving, fulfilling life. вместо этого мы делаем боль от горя частью наполненной любовью жизни. So making it part of a hierarchical frame. Мы иерархический фрейминг задаем. And that then allows people to see how they can move towards valued activities, carrying their pain with them, because it is part of a life. И это помогает людям возвращаться к ценностному поведению, неся с собой эту боль от горя, понимая, что это часть жизни. Okay. I've just put that in for the RFT fans. Я это включила на случай, если здесь есть фанаты РФТ. But genuinely, I do think that's kind of what we are doing. Но мне искренне кажется, что это часть того, что мы и так делаем. Okay. So, I'm just making a little choice about what we focus on and what we don't. Are there other questions coming through, Daria? Мы сейчас, я пытаюсь выбрать, на чем именно сфокусироваться в оставшееся время. No, I guess not. Okay. Well, I will leave at least a few minutes at the end. What I want to say is... Я хотя бы несколько минут в конце все равно посвящу вопросам и ответам на то, что я хотела сделать на самом деле. Okay, good. What I was skipping through was a functional analysis slide. То, что я пропустила, это слайд, посвященный функциональному анализу. As people who know me well know, I'm kind of obsessed with functional analysis. Для тех, кто меня знает, очевидно, что я постоянно схожу с ума по функциональному анализу. The one point I make is it applies as much in grief as anywhere else. Но важная идея заключается в том, что функциональный анализ применим к горю так же, как и ко всему остальному. That's all I'll say. Это все, что я скажу. But when we are considering the context of grief, our antecedents of grieving behaviors, Но когда мы учитываем контекст или антецеденты поведения, связанного с горем, remember to go wide with your formulation. помните о том, что важно очень широко составлять формулировку. So it's not just what's happening within the house and within the family. Это не только то, что происходит в доме, в семье. We need to take account of social factors and economic factors. Мы должны учитывать и социальные факторы, и экономические факторы. People's religious beliefs and faith traditions. Религиозные убеждения, традиции вероисповедания. And their cultural И культурный context. Sorry. Культурный контекст. Okay. One last metaphor. Последняя метафора. Okay. Grief is unending. Горе не заканчивается. I'd certainly argue for someone we've really loved, their death will affect us for the rest of our life.
Я очень четко верю в то, что смерть того человека, которого мы по-настоящему любили, оказывает влияние на всю нашу оставшуюся жизнь. That leads to an important question, И это приводит к важному вопросу. which is when does therapy end? Когда же терапия это заканчивается? If the grief is part of us forever, then how do we bring our therapy to a close when the person will continue to grieve? Если горе не заканчивается никогда, то в какой же момент нам заканчивать терапию, пока человек будет продолжать испытывать горе? I encounter this directly with people often in therapy. Я часто напрямую это обсуждаю с людьми в терапии. If you have helped somebody at one of their darkest times, they can become very dependent on you. Если вы помогли человеку, когда тот проживал самые темные свои времена, этот человек может сильно начать быть зависимым от вас. And so even if we have done our act well and the person is now living life as well as they can in the presence of their grief, Даже если мы хорошо проделали свою работу, и человек научился проживать свою жизнь настолько хорошо, насколько возможно, в присутствии своего горя, the person may be very scared actually of it stopping because they attach their improvement to you being present. такому человеку может быть очень страшно прекращать работу, потому что они могут очень сильно привязаться к факту вашего присутствия. So my last metaphor for the day И поэтому моя последняя метафора на сегодня is this. Grief is a very long voyage. Горе — это очень длинное путешествие. And it's a voyage that you make. Это то путешествие, которое вы совершаете. So in that sense, you're like a great ship И в that's этом going to смысле sail off. вы похожи на огромный корабль, который отправляется в плавание. You will make that journey in the direction that you wish under your own power. Вы отправляетесь с учетом направления, которое выбрали в соответствии со своими ресурсами. And what have I done here? Well, I've been this little tugboat or pilot boat. I don't know which is the right word. Я выполнял всего лишь функцию вот этого маленького катера-буксирчика. You see, I know where some of the rocks are in this harbour. Я знаю, где в этом заливе есть подводные камни. And I can help tell you when you're getting caught on some difficult currents. И я могу подсказать, когда вы попадаете в какие-то сложные течения. I can even give you a little nudge to make sure you don't get trapped on the rocks. Я даже могу слегка подтолкнуть, подтянуть, если вы застрянете на каких-то камнях. And at some point, we're clear of those rocks. И в какой-то момент мы проплывем уже мимо этих камней. And I have to cast off and wave goodbye. И мне придется отплыть в сторону и попрощаться. Because I would hold you back on the rest of your journey. Потому что на остальной части вашего путешествия я только задерживал бы вас. Because this is your journey. Потому что это ваше путешествие, а не мое. So that's my tugboat metaphor. И это моя метафора буксира. I don't know that it's necessarily act specific. I think I started using it even before I did act, but it certainly works with it. Не уверен, что эта метафора именно относится к акту. Мне кажется, я ее использовала и до того, как познакомился с моделью акта, но она здесь отлично подходит. Look, we find ourselves at 5 to 6. Нам остается 5 минут. Oh, my time. And
yes, we haven't had chance to talk about anticipatory grief. И у нас не было возможности поговорить об ожидаемом горе. You have some of these points to think about. У вас осталось несколько пунктов, чтобы вы могли о них подумать. And yeah, maybe I come back another time when we do this one, eh, Nikolai? И, может быть, я вернусь еще раз и про это поговорим. We'll certainly do this again, or not again, just we'll do extensive webinar for this, and also for this health problems you mentioned. Yeah. Health working, it would be lovely. And there's an important question. I think the last important question about your experience in certain area. Daria, could you please read it? Yeah. Already. The last question in the chat right now. Do you have the experience of psychotherapy of chronic pain syndrome with ACT? And is this line of work possible with hospice patients who are weakened by their illness? Yes, I mean, I certainly do work with people where pain is a large part of their problem. In one sense, I mean, as I know you know, chronic pain work for ACT is one of the biggest areas of ACT, but most of it is about benign pain. Sorry, I completely forgot to leave a gap. Очень важные вопросы, да, у меня действительно есть опыт, и я работаю много с людьми, у которых боль составляет большую часть их страдания. Как вы знаете, работа с хронической болью в АКТ – это одна из самых больших тем, но большая часть benign, do you mean light level, right? Yeah, benign means pain that's not from a fatal disease. Большая часть работы с хронической болью в АКТ – это работа с такой болью, которая не вызвана смертельной болезнью. The main difference with cancer pain is about medication. Главное различие с болью, вызванной, например, раковыми заболеваниями, это прием медикаментов. So for people with chronic back pain, normally you're trying to get them to use much less medication. Например, с людьми, которые испытывают хроническую боль в спине, задача в том, чтобы максимально снизить количество принимаемых медикаментов. Whereas in the hospice, I'm often trying to persuade people to accept more pain relief. А в хосписе бывает так, что я часто пытаюсь убедить людей принять гораздо большую дозировку для снижения боли. Because they want to be brave and not take pain medication. Они часто храбрятся и отказываются от приема болеутоляющих препаратов. And maybe all their life they've tried to avoid that medication, but now they really need it. И, может быть, большую часть жизни они избегали подобных препаратов, но именно сейчас они больше всего нужны. That's the main difference, I'd say. Я бы сказала, что в этом главное различие. Okay. Were there any other questions coming through? Not at the moment. Okay. So my very last point then Тогда самая последняя моя мысль. Is about self-care. Это о заботе о себе. Because we all love and we all experience loss. Мы все любим, мы все переживаем утраты. Then when we encounter and work with loss in others, И когда мы соприкасаемся с утратой в жизни других людей, it will bring our own pain into ourselves. это в нас самих возвращает нашу собственную боль. Okay. So we need to use the same skills. We need to use our ACT on ourselves. Нам нужно использовать самим те же самые навыки, использовать акт по отношению к самим себе. To help ourselves deal with the difficult thoughts and feelings that will show up. Чтобы помочь себе справляться со сложными мыслями и чувствами, которые точно будут проявляться. Because
That's what has to happen for us to be in there helping. Это то, что должно в нас происходить, чтобы мы могли быть там и помогать. So make sure you look after yourselves and you're gentle with yourselves in doing this work. Поэтому удостоверьтесь, что вы следите за собой и нежны по отношению к себе, когда выполняете такую работу. There we go. That's all I had to say for today. Это то, что мне хотелось сказать сегодня. Thank you so much. I really grateful for you to come and do this webinar, and I'll do my best to organize another one. Sure. So. And if more questions come in afterwards, Nikolai, forward them to me in an email, and I will try and respond. Thank you so Если much. будет еще вопросы какие-то появятся, их можно отправлять Коле, и Коля по имейлу отправит Рэю. И people already sending me feedback, while you're doing this webinar, so you already got your bunch of fans here. So it's my plan to take over the world. I know you're doing great. Приходит обратная связь от довольных участников, так что у вас уже группа фанатов, и мой план по завоеванию мира осуществляется. I'm gonna say a few words sure. folks and say goodbye. Друзья, спасибо большое. Пожалуйста, если кто-то хочет прямо чувствовать все силы написать обратную связь в группе, и я переведу это для Рэя, и это будет для меня ориентир, пожалуйста, сделайте это. Again, thank you so much, Ray, and I hope to see you soon, everyone, and have a nice day, evening, night, and see you. Всем хорошего вечера, ночи, дня, и со всеми увидимся. Bye. 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 Thank you so much. It was a pleasure.